الطلاب الأول، أبدي وياكم المحاضرة الثانية. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تذكرون المحاضرة البودي فلويد، المحاضرة السابقة شرحنا بعض الأمور اللي متعلقة بالبلاد. عنوان المحاضرة هي بودي فلويد. شرحت بعض الأمور متعلقة بالبلاد، ووضحت بعض التفاصيل أو الفروقات الموجودة ما بين السيرم والبلازما. وبعد ذلك خليت لكم رسم، وقلت لكم الرسم هذا توضيحي يضاف على المحاضرة، فالمحاضرة شوية حدثتها أكثر بعد من خلال إضافة هذا الرسم التوضيحي. أوكي، ونزلت لكم إياها بي دكتورة سيناء الله يحفظها. المحاضرة هذه تشمل كل المحاضرة اللي متعلقة بالبودي فلويد. هي المفروض 3 ساعات، بس الإخوان ارتأوا تكون ساعتين. احنا ما عندنا مانع، ساعتين. الساعة الأولى أخذناها قبل يومين وطيتكم إياها، بينما المحاضرة الثانية هي محاضرة يوم غد 8 من نيسان، يوم الأربعاء، يصادف عام 2020. تشمل المحاضرة the other types of body fluid. كما لاحظنا البلاد يعتبر من السوائل الجسمية المهمة، وعندنا أيضا other body fluid من ضمنها اليورين، الCSF وبقية البودي فلويد أجي عليها تباعا. راح أشوف وتشوفون. نعطيكم المحاضرة من خلال تعريف لكل بودي فلويد، ثم مكوناته والفانكشنز وأهميته. أوكي، اليورين as indicated here is a liquid byproduct of metabolism، يعني فالسائل يتكون من خلال الميتابوليك pathways، تمثيل غذائي بالهيومن and in many other animals. Urine flow from the kidney through the ureters عن طريق البلادر and excrete from the body throughout the urethra. وميكانيكية تكوين اليورين تشمل filtration أولا، ثم selective reabsorption إعادة استرجاع بعض المحتويات، ثم excretion للخارج. 3 خطوات رئيسية تشملها ميكانيكية تكوين اليورين. واليورين يعتمد في قياسات الكيمياء السيورية بكثرة، especially suitable for test or bioassays that evaluate kidney function, a test that look at waste product that are excreted by the kidney, and for metabolites that are cleared quickly from the bloodstream and accumulate in urine, such as drugs of a bus. إذن ممكن متابعة الميتابوليك باثويز أو الحالة الصحية لبعض الحالات من خلال قياسات في اليورين. Cell metabolism generate many byproducts. راح تلاحظون بالميتابوليك باثويز تتكون various byproducts such as urea, uric acid, creatinine، وهذه expelled from the body during
urination تخرج للخارج, which is the primary method for excreting water soluble chemical from the body. Sometimes بعض الحالات ممكن استعمال اليورين and serum concentrations of certain types of substances as useful biochemical marker for evaluation or used in clinical diagnosis مثلا. Okay. The amount of urine excreted daily تقريبا 1.5 urine liter per day لكل شخص, والنورمال رينج تقريبا 600 مل إلى 2.6 لتر لكل شخص per day produced in around 6 إلى 8 urination per day. يعتمد على state of hydration, activity levels, environmental factors, weight, various types of clinical healthy or conditions. Producing too much, إذا عند واحد مريض عنده زيادة باليورينيشن أو قلة باليورينيشن, هاي نسميها polyuria. Polyuria is a condition of excessive production of urine, يعني more than 2.5 لتر باليوم, أو عندنا شحة بإنتاج اليورين, يعني أقل من 400 مل نسميها هذا أوليجيوريا per mil, and أنيوريا جدا قليل في حالات عجز الكلى مثلا renal failure أقل من 100 مل باليوم. هاي الحالات المرضية المتعلقة بإنتاج اليورينيشن. مكونات اليورين تقريبا 91 إلى 96 of urine consist of water. يحتوي على inorganic salt, organic compound including proteins, hormones, and a wide range of metabolite varying by what is introduced by metabolism. Total solid in urine are on average حوالي 59 جرام per person per day. يشمل organic matter makes حوالي 65 إلى 85% of urine. dry solid أيضا with volatile solid comprising about 75 إلى 85 of total materials. Urea is the largest constituent of the solid. واليوريا هو ال end product of protein metabolism, أو بالأحرى هو ال end product of protein catabolism, أو بكلام آخر اليوريا هو ال detoxification end product of ammonia produced by deamination reactions of amino acid of protein catabolism. واضح؟ يعني البروتين اللي بتاخذوه بالدايت كاتابولايزد يتجزأ, كاتابوليزم يعطي امينو اسيد مخلفاته مزيج of amino acid used reused again وقسم catabolized. Deamination reactions of amino acid راح يولد امونيا, والامونيا مادة سامة, غاز سام غير ممكن استنشاقه, وعندما يتكون بكميات هائلة في جسم الإنسان must be removed. Removal of ammonia هو عملية تكوين اليوريا. إذا اليوريا هو detoxification, يعني إزالة سمية الأمونيا produced from deamination reactions of amino acid. إذا تتكون اليوريا كناتج البروتين كاتابوليزم excrete in urine, وحوالي 50% of total amount of
non-nitrogen أو nitrogenous product. كإليمنت اليورين contain 6.8 جرام باللتر كربون، 8.12 جرام باللتر نيتروجين، 8.25 جرام باللتر أكسجين، 1.51 جرام باللتر هيدروجين. The exact proportion vary with individuals، يتغير ما بين شخص إلى آخر، وهذا يعتمد على عدة عوامل منها الدايت، واحد يأكل كله بروتينات بينما آخر يأكل خبز يابس، واحد يأكل كله فاكهة، وهكذا. إذن يعتمد على ال healthy condition وال type of diet taken. Normally in normal condition اليورين ما يحتوي على بروتين أو very little أو small amount of protein are found. وإذا تواجد البروتين، إذا شفتوا يورين في حياتكم يحتوي على بروتين، this indicate a clinical condition. ما يتعلق بالcolor of urine، medical experts have long connected urine color with certain medical conditions. Urine varies in appearance depending upon the body level of hydration، يعتمد على hydration as well as other factor. Normal urine is a transparent solution، يتغير لونه from colorless إلى أصفر فاتح. In the urine of healthy individuals the color comes primarily from the presence of urobilin، والurobilin هو ناتج تكسير أو الكتابوليزم of hemoglobin during the RBC destruction. Okay. Colorless urine indicate overhydration، زيادة باستعمال الماء. وفي حالات معينة اكو dehydration، يتغير اللون. إذن اليورين كلر يعتمد على عوامل متعددة، من ضمنها dark yellow urine is often indicative of dehydration. Yellowish light orange may be caused by removal of excess B vitamin from the bloodstream. فقدان الفيتامينات، شوف اللون يتغير إلى لون أصفر برتقالي. Certain medication تعطيك لون آخر برتقالي مثلا. Body urine is termed hematuria، يعني بيه شوية نوع من الحمار. Symptoms of a wide variety of medical conditions. بعض الحالات يكون لونه أسود dark orange to brown إلى قهوائي، can be a symptoms of jaundice for example or Gilbert disease أحد أمراض الكبد. black or dark color urine هذا في حالات وجود الميلان يوريا، يعني ميلانين، صبغة الميلانين may be caused by melanoma or non-melanin acute intermittent porphyria. Greenish urine can result from consumption of asparagus or food or beverage with green dyes. Reddish or brown urine may be caused by, for example, porphyria. تشوفون حالات مرضية متعددة affect the color of the urine. الأودر، ريحة اليورين، رائحة. Sometime after leaving the body urine may acquire a strong fish-like odor because of contamination with bacteria that break down urea into ammonia. This odor is not present in the fresh urine of healthy individuals. Its presence may be a sign of a urinary tract infection.
The odor of normal urine, human urine, can reflect what has been consumed or specific disease. For example, في حالات داء السكري نشوف في حالات داء السكري نلاحظ فقدان الانسولين. The complication of metabolism lead to formation of ketone bodies excrete in urine. Therefore نشوف اليورين يكون الاودر مالته غير شكل. اوكي. Turbidity يعني الكلاودي، وجود ضبابية، may be a symptoms of bacterial infection but can be also caused by crystallization of salt such as calcium phosphate. يتكون بعض الحصات crystals. الحامضية النورمال pH of urine تقريبا 5.5 إلى 7 والافريج هو 6.2 in person with hyperuricosuric. Acidic urine can be contribute due to formation of stones of uric acid in the kidney, ureters, or bladder. A diet which is high in protein from meat and dairy as well as alcohol consumption can reduce the amount of urine pH, while potassium, organic acid, such as from diet high in fruit and vegetable, can increase the amount of pH and make it more alkaline. من تزداد الpH يذهب نحو الجانب القاعدي، وعندما تقل الpH تذهب نحو الجانب الحامضي. بعض drugs that can decrease urine pH include ammonium chloride, for example, إلى آخره. The density, specific gravity of urine 1.003 إلى 1.035. Any deviation may be associated، يعني إذا عندك في نوع من الحيود عن هذا الرينج يلاحظ وجود حالة مرضية معينة. أهمية اليورين constituent evaluation. Urine sample can be concentrated or dilute depending on the hydration status and the kidney function of the patient. These differences in urine can affect the amount of substances found in sample at different times. Okay, since creatinine, for example, is excreted at a fairly constant rate over time, urine analytes are somewhat normalized to the amount of creatinine in the sample in order to correct for the differences in the hydration state of the patient and concentrated versus dilute samples. طبعا الكرياتينين اللي يتكون كله اكسكريت in urine ويعتبر فرد ماركر جدا مهم لمتابعة عمل الكليتين مثلا مع البلاد يوريا. اليورين يتم سحبه في أوقات متعددة حسب ما يلاحظ بالجدول التالي. First morning sample يعني بالفاستنج الصبح. Provide a concentrated sample of urine that contain the overnight accumulation of metabolite useful for detection of proteins or unusual analyte الصبح هذا. أما إذا واحد يأخذ أثناء النهار في أي وقت يسموه random convenient sample that can be collected at any time, most often used for routine screening test. إذا تأخذ خلال ساعتين أيضا له أهداف معينة لبعض الأمور المتعلقة بالجانب التشخيصي. إذا واحد يحتاج مثلا 24 ساعة sample of urine ويتابع حالة المريض، نقول 24 hour urine، إيش قد تجمعه؟
تقيس حجمه وتقيس البايوكيميكال كونستيتوين. النوع الآخر هو human milk. Milk is the major nutrient food for the growth of all mammals. Breast milk or mother's milk is milk produced by mammary gland located in the breast of the human female to feed a child. Milk is the primary source of nutrition for newborns. The major nutrient lacking in milk are iron, copper, and vitamins. مكونات الملك of breast. Breast milk contain complex proteins, lipid, carbohydrate, and other biological active component. The composition changes over a single feed as well as over the period of lactation. يعتمد على الفيد على lactation. Human milk in general contain 8% إلى 9.8% إلى 0.9% بروتين، 4.5% فات، 7.1% carbohydrate and 0.2% minerals. The carbohydrates are mainly lactose. Several lactose-based oligosaccharides have been identified as minor component. أيضا we have fat fraction. دهون contain triglyceride دهون ثلاثية of palmitic acid حامض دهني palmitic acid and oleic acid. The lipid are vaccinic acid and conjugated linoleic acid according to up حوالي 6% of the human milk fat. The principal protein are alpha lactalbumin, lactoferrin أو نسميه apolactoferrin, immunoglobulin A, lysozymes, serum albumin. هاي كلها موجودة كبروتينات في مكونات البريست milk. In an acidic environment such as the stomach, الألفا lactalbumin unfolds. هذا اللاكتا الألفا فوق موجود قبل سطرين، ألفا لاكت ألبومين unfold into a different forms and bind oleic acid to form a complex called hamlet that kills tumor cells. هذا يفيد الجسم في القضاء على الخلايا السرطانية. Kills tumor cells. This is thought to contribute to the protection of breastfed babies against cancer. إذن هذا اللي ياخذ الطفل ياخذ حليب عن طريق والدته عن طريق أمه يستفاد بهذا الجانب، عنده مقاومة أو عنده روح قتل الخلايا اللي تنمو اللي هي الأورام السرطانية. نون نيتروجين أو non protein nitrogenous containing compound making up to حوالي 25% of milk nitrogen including urea, nucleotides, uric acid, creatinine and amino acid. كلها موجودة وين؟ الميلك. كولوسترم. ما هو الكولوسترم وما هي علاقته مع البريست ميلك؟ During the first few days بعد الولادة after delivery, the mother produces colostrum, which is a thin yellowish fluid that is the same fluid that sometimes leak from the breast during pregnancy. Colostrum coagulates on heating, whereas fresh milk does not necessarily coagulation. This coagulant form a surface film containing casein
and calcium salt. The change from colostrum to milk occur within a few days after the initiation of lactation. The protein present in colostrum are predominantly immunoglobulins, غني بالimmunoglobulins. The level of immunoglobulin A أو IgA in breast milk تقريبا remain high from day 10 إلى حوالي 7-8 أشهر بعد الولادة. The colostrum is rich in protein and antibody that provide passive immunity, يعطي قوة مناعة to the baby. The baby's immune system is not fully developed. يعني الجانب المناعي بالطفل بعد ما يكتمل، فهذا الكولوسترم راح يضيف جانب مناعي قوي وقد يطول إلى حوالي 8 أشهر. الكولوسترم also help the newborn's digestive system to grow and function properly. الكولوسترم أيضا will gradually change to become mature milk. يتحول إلى mature milk in the first 3 to 4 days. It will appear thin and watery and will taste very sweet. Later the milk will be thicker and creamer. The breast milk of diabetic mother has been shown to have different composition from that of non-diabetic mothers. في حالات تصاب الامرأة بالجستيشنال ديابيتس وقد يبقى هذا الداء السكري عندها إلى بعد الولادة، فمكونات الحليب تختلف ما بين امرأة مصابة بداء السكري عن امرأة غير مصابة بداء السكري. It may contain elevated levels of glucose and insulin and decreased polyunsaturated fatty acid. جدول هذا يوضح لك الكومبوزيشن اوف ميلك في بعض النواتج. human milk حليب الأبقار، وأكو نوع ثالث different composition. تلاحظون الطاقة الحيوية الموجودة بالملك من كيلو كالوري، هنا يقيسه بالكب يعني الحساب لكل كب. الووتر ايش قد كم غرام، بروتين ايش قد 2.5، الفات 10.5، الدهون المشبعة 4.9 مثلا، الدهون غير مشبعة، دهون تحتوي على أكثر من 1 دبل بوند. الأوميجا 3 فاتي أسيد موجود بالكاب أوف ميلك 128 ملي جرام مثلا. أوميجا 6 فاتي أسيد 920 ملي جرام. أيضا عندنا كوليسترول، عندنا كربوهيدرات، عندنا أنواع الشوغرز، فيتامينز، أنواع الفيتامينز. أوكي، فيتامين الثيامين بي 1، رايبوفلافين، ثيامين بي 2، النياسين، فيتامين بي 3، فيتامين بي 6، بريدوكسال، الفوليت. أوكي، والفيتامين بي 12 بنتوثينيك أسيد، فيتامين بي 5، الكولين، الكالسيوم، الايرون، مغنيسيوم. كل العناصر اللي يحتاجها الطفل وين موجودة في هذا الحليب المأخوذ أو الموجود بالبقر أو بالأم أو أي مصدر آخر. اللاكتوز synthesis in mammary gland is catalyzed by lactose synthase enzyme as shown. The galactose unit is transferred from uridine diphosphate galactose to glucose. تلاحظون هذا الأحمر uridine diphosphate glucose بوجود انزيم ابيميريز يحول الجلوكوز إلى ايزومر نسميه جلاكتوز، بعد ذلك اللاكتوز سينثيز يجزأ إلى لاكتوز and glucose. The lactose synthase الانزيم B2 polypeptide chain galactosyl transferase and a modifier subunit that is alpha lactalbumin, which act as a modify
the activity of the enzyme in mammary gland. تتغير هذه الفعالية بالميموري جلاند حتى تولد اللاكتوز والجلوكوز, so that the galactose is transferred to glucose and is under the control of prolactin hormone. هنا عندنا دور البرولactin هرمون بالميموري جلاند. لذلك بعد الولادة prolactin level rises and modifier subunit also increase. This would result in the formation of the full enzyme activity. الانزيم يبدأ يشتغل lactose synthase, then يقوم بعملية تكوين اللاكتوز الموجود اللي هو حليب. The activity of galactosyl transferase in mammary gland is modified by alpha-lactalbumin, so that the galactose residue is transferred to glucose. In other tissue has the function of catalyzing the attachment of galactose to an acetyl galactosamine with glycoproteins. الشكل الآخر أو الفلويد الآخر اللي هو cerebrospinal fluid أو CSF. CSF is found within subarachnoid space and ventricles of the brain, as well as around the spinal cord. The fluid originated in the choroid plexus and returned to the blood in the vessels of the lumbar region. The total volume of fluid is about 125 ml. It is transdiate or ultrafiltrate of plasma. CSF has the chloride concentration higher than plasma. إذن يختلف مكونات الكلورايد in CSF, which is higher than that found in the plasma, because the concentration of non-diffusible anion-like proteins are lower in CSF than in the plasma. As compensation, the chloride ion are increased in CSF. أهمية ال CSF analysis: protein amount تقريبا 10 إلى 30 ملغرام per 100 ml, out of which about 20 ملغرام is albumin. globulin حوالي 5 إلى 10 ملغرام per 100 ml. In bacterial infection of the meninges, the protein level is increased, but in such cases the neutrophil cell count is also increased. في حالات الالتهابات أو الانفكشنز الفيروسية, the protein concentration is not increased significantly, but mononuclear cells are abundant. In the brain tumors, for example, albumin level is raised بالCSF, but cell count يبقى قليل أو ضمن النورمال value. This is called albuminocytological dissociation. عملية الترحيل الكهربائي يعني أحد وسائل أو طرق الفصل المعتمدة في الكيمياء الحياتية السرية هو الكتروفوريسيس. يعتمد على التشارج. انتقال المولكيولز البروتينز يعتمد على التشارج وعلى السايز. فترحيل البروتينات الموجودة بالسي اس اف شو تقريبا تبين 60% من مكوناتها البومين، 8% جاما جلابيولين، و32% other globulins. The electrophoretic pattern النمط اللي متعلق بالترحيل الكهربائي is abnormal
when IgG synthesis in the brain is increased. Oligoclonal bands are found in such conditions. For example, in multiple sclerosis, the findings is an increase in globulin levels. ازداد عندنا الجلوبولين level بالCSF, especially IgG. نوع الجلوبولين IgG يزداد in multiple sclerosis fraction. Serum protein concentration is also measured and the IgG index is calculated. ممكن حساب ال IgG index ويساوي ال IgG بالCSF على السيرم ألبومين CSF IgG multiplied by سيرم ألبومين مضروبا في السيرم ألبومين تقسيم السيرم IgG في CSF ألبومين يعطيني هذا ال IG index، وهذا يهمنا في تشخيص حالات مرضية متعددة. For example, in multiple sclerosis, the IgG index is increased, showing an increase in the IgG level. The cause is believed to be the increased synthesis of the IgG in central nervous system. أيضا glucose in CSF very important. Normal level of glucose تقريبا 50 to 70 milligram per meat meal, which is lower than that of plasma. The estimation of plasma glucose along with CSF glucose is always done to avoid misinterpretation due to a change in the plasma glucose. Elevated levels are seen in في حالات أمراض الداء السكري diabetes mellitus. In bacterial meningitis, the glucose level is far lower when compared to plasma because it is metabolized by bacteria. أيضا the other type of body fluid هو السائل المنوي seminal fluid. أيضا له خصائص متعددة. It is emitted from the male reproductive tract and that contain sperm cells which are capable of fertilizing the female eggs. The semen also contain other liquid known as seminal plasma which help to keep the sperm cell viable. In the sexually mature human male, sperm cells are produced by the testes and constitute about 2 to 5% of total semen volume. هنا ميكانيكية الترافل of sperm بالسمين و يوضح لكم بعدين السبيرم pass through a long tube called ductus deferens or vas deferens to another storage area إلى آخره. والسكريت a yellowish fluid. هذه خصائص السيمينال فلويد. والليكويد يحتوي على السبيرم ويصير liquefaction from the prostate gland and the fluid are added which help dilute concentration of sperm and provide a suitable environmental condition for them. Fluid contributed by the seminal fluid are apparently approximately 60% of the total semen volume. This fluid contain fructose, amino acid, citric acid. هاي مكونات الفلويد. الفوسفورس، potassium, hormones, prostaglandins. The prostate gland contributes about 30% of the seminal fluid. The constituent of its secretion اللي جاي from prostate include
citric acid, acid phosphatase enzyme, calcium, sodium, zinc, potassium, fibrolysin اللي هو enzyme that reduce blood and tissue fibers. A small amount of fluid is secreted by the bulbourethral and urethral gland. This is a thick, clear, lubricating protein commonly known as mucus, essential to sperm motility or cell movement. Are a small quantity of potassium and magnesium, the presence of adequate amount of oxygen in the plasma, proper temperature, and slightly alkaline pH, تقريبا pH حوالي 7 ل 7.5. Sulfate chemical in semen help prevent the sperm cells from swelling, and the fructose is the main nutrient in sperm cells. The total volume of semen for each human male تقريبا 2 إلى 5 ml contain about 200 إلى 300 million of sperm. Semen frequently contain degenerative cells which that semen has passed. هذه ما يتعلق باختصار ما يتعلق ب the seminal fluid. تأخذون إن شاء الله بالتفاصيل من توصلون إلى مراحل متقدمة. وآخر واحد هو السلايفا، والسلايفا is extracellular fluid produced and secreted by gland in the mouth. It composed of water, mucus, protein, minerals, salt, and alpha amylase enzyme. As saliva circulates in the mouth cavity, it picks up food debris, bacterial cells, and white blood cells. On the 1 إلى 2 liters 1 إلى 2 liters of fluid are secreted daily into the human mouth. In the human saliva is تقريبا 99.5% water. موجود وياه carbohydrate, mucus, white BC epithelial cells from which DNA can be extracted. ممكن استخلاص DNA من السلايفا ومتابعة DNA sequence لأي إنسان. Enzymes such as alpha amylase هذا مهم break the carbohydrate alpha 1 4 glycosidic linkage into simple compound, and we have also lipase enzyme. عندنا أيضا بالسلايفا antimicrobial agent such as secretory immunoglobulin A and lysozymes. The enzymes found in saliva are essential in beginning the process of digestion of dietary starch and fat. These enzymes also plays a role in breaking down food particles entrapped within dental surfaces, thus protecting teeth from bacterial decay and infection by removing food debris, dead cells, bacteria, and white blood cell. Saliva also perform lubricating function, wetting food and permitting the initiation of swallowing and protecting the oral mucosa from drying out. مكوناته بالتفاصيل human saliva قلنا، مكوناته بالتفاصيل الإنزيمية وغير الإنزيمية. أيضا عندي مختلف العناصر، صوديوم، بوتاسيوم، مكوناته بالسلايفا. أيضا contain cells as many as 8 مليون بالhuman and 500 مليون bacterial cells per mil. The presence of bacterial produces
small organic acid, amines, and thiols causes saliva to sometimes exhibit a food foul odor. نسميه hepatochlorine, a protein which bind to vitamin B12 to protect it against catabolism in the stomach before it binds in by intrinsic factor. The amount of saliva produced تقريبا 1500 ml per day. The function as indicated above, lubrication, digestion, and another. وأيضا البلازما لها دور كبير في حالة معرفة التذوق للمواد الغذائية. هذا ما يتعلق بموضوع البودي فلويد باختصار. واتجنبت اجيب لكم بعض الستركتشرز والتفاصيل الاخرى المتعلقة بالموضوع. الموضوع الساعتين لحد هاي اللحظة انتهت، وإن شاء الله الأسبوع القادم أعطيكم البايو إنرجيتك أيضا ساعتين أخرى مهمة جدا. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.